शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं देव सर्वं मम देवदेव. Today we are gathered here especially for the World Organs Day celebration in the gesture of Abbakka Amrit Mahotsava. It is really a very happy moment. So we have our Deputy Commissioner Dr. Rajendra KV IAS and President of Red Cross. He is presiding over the function. Dr. Rajendra KV, I think he is a man of mission with his wonderful activity across the district since last 2 years. Especially he is supporting a Red Cross like anything. We have grabbed almost all awards because of his motivation and support. Red Cross is doing a wonderful job also. So under his leadership, we are constructing a centenary building at behind DC office. Really a wonderful job he is doing, especially for Red Cross and other activities. So once again, I welcome Dr. Rajendra KV to this august audience. Welcome, sir. I request Dr. Satish Rao. He is a Pro-Chancellor of D.KIndian University. I think formal introduction is not required. Everybody knows. He is a chairman of Jeevasarthakathe Hospital. He is an ex-president of Indian Red Cross Society also. He has saved and given a life to lakhs together people across India. As an orthopedic surgeon, he has got a plenty of awards, including Karnataka Rajyotsava Award. He is a human being and down to earth, and he is a Janata Rupi Janardana. So I am very happy to welcome Dr. Shantanu Shetty. Sir, welcome you, sir. I request our treasurer Mohan Shetty to honor with the live plant. Thank you, sir. We have one more guest, Dr. Kishore, DHO, District Health Officer of Karnataka DHO. He is a vibrant man. He has did a lot of activity during Corona, I have seen. So he is supporting Red Cross in various ways. So I welcome Dr. Kishore. I request our committee member Harish Rai to honor and welcome with the live plant. And we have also one more guest, our part of this function, IMA President, Dr. Satyamurthy Aitan. He is also doing a very good work. So I welcome Dr. Aitan. So welcome you, sir. I welcome our Tajuddin, sir. He is our Medical Association Consultant President. So he is also doing a very good job. He is also helping lot of Red Cross. I welcome Dr. Tajuddin, sir. So our one more guest, Dr. Shanbha, DMO Vellore Hospital. He is, I think, since Corona time, our Red Cross has done a wonderful job along with his support. So really, I am very happy. I welcome Dr. Aitan, sir. We have our own health committee. I think after this new committee, our health committee, subcommittee chairman, Dr. Siddharth Rai, he is the man of mission. I think today's program, he has coordinated like anything. He has spent so much of time to organize this function. So I welcome Dr. Siddharth Rai, orthopedic surgeon. We have our own honorary secretary, Kusumadhan. He is a retired DDLR. He is doing a full-time work as an honorary to the Red Cross. It is a really strength to the Red Cross. I welcome our Kusumadhan. Sir, welcome you, sir. Once again, I welcome all the EC members of AMC and IMA and all the Red Cross committee members and all the students gathered here, even all the fraternity of doctors and even paramedical staff and Red Cross staff, Lions, Rotary member, everyone. And my special thanks to those who have already
the family member of the organ donator, he has come, Manoj, Preeti Manoj, I welcome Preeti Manoj also. So there are a lot of other family members has arrived, those who have donated and those who have received the organs. So really it's a good gesture for this function. So I welcome once again one and all. Thank you very much. Thank you. Needy sections of the society. Arogyam Dana Sampada, Shatrabuddhi Vinashaya, of brightness and prosperity. Dr. Rajendra KV, Deputy Commissioner of this program, and our chief guest, Dr. M. Shantaram Shetty, to inaugurate this program by lighting the lamp. Chairman of Indian Red Cross Society of Dakshin Kannada, C.A. Shantaram Shetty, President of Indian Medical Association, Dr. Jeevasarthakathe, President of AIMS Association of Medical Consultants, Bangalore, Dr. Tajuddin, our Honorable Secretary of Indian Red Cross Society, Mrs. Kusubakar, Managing Committee of Indian Red Cross Society, Secretaries of IMA and ANC, EC members and senior doctors, recipient members, representing recipients and the donors, students and my friends. Indeed, as a part of Abbakka celebration, we thought from Indian Red Cross to give a organ donation awareness program. So we thought this is an ideal time to inaugurate, since this is the 30th August being a World Organ Donors Day. In India, almost 1.5 to 1.8 lakh people die every year because of road traffic accident, out of which around 65 to 70% are dying because of the brainstem injury. That means it translates to around 93 to 98,000 people every year will be the potential organ donors. But in reality, only 0.05% are becoming organ donors. That's around 2,000 to 3,000 organ transplants are happening every year. When compared to the Western countries, it is very, very less, because in Western countries like Spain, where there is an opt-out system means essentially the person is brain dead, its organs will be donated unless the family members will opt out of the system. But in India, what we have is an opt-in system, where we have to give a consent either by touching our organs, or the family members has to give a consent. So what happens for the healthcare workers at the time of critical time, convincing the relatives will be in a dicey situation. So we thought we have to create awareness among the general public, so that the work becomes easier for the healthcare workers to convince the patient relatives. Coming to the organ donation, there is a wide gap between the donations and the number of recipients, the donors versus the recipients. Because if you take up just a renal disease, more than 1.5 to 2 lakh people are suffering from renal disease in India, out of which only just 4,000 to 5,000 organ
transplants is happening. Coming to liver, again, there is more than 2 lakh waiting list. Only just 1,500 to 2,000 liver transplants is happening. Again, coming to the heart, more than 15,000 people are waiting for the heart transplants. Just figure 10 to 15 heart transplants is happening in India. And coming to other organs like intestine and spleen, there are a lot of waiting lists. The organs which are commonly transplanted are kidney, liver, pancreas, intestine, and coming to the tissues like cornea, then skin, tendon, bone. These are the other. We thought, why this organ donation is such a low rate in India? That's mainly because of the religious myths. Sometimes some people think that if they donate organs in this life, next life they won't be, they'll be devoid of that particular organ. This is all just a myth. If you, for example, I think by doing this, at least if there is a more and more number of people agreeing for this, there will be some meaningful for this meeting. For Red Cross program officers. Services and association with Indian Red Cross will have a far-reaching effects in sensitizing public and young minds to burst the myths around organ donation. On this day of global awareness on organ donation, we at Indian Red Cross Society are pleased to release the handbook on organ donation entitled Angangala ಮತ್ತು ದೇಹದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀ ಚಾರಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Over to Padma madam for the brief details about to the audience. Good morning all of you. Every organ donation is a gift of life for somebody named. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರೇ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡು ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಹಲವಾರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ಟರ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಇವರ ಪತಿ ಇವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 45 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ. ತಾನು ಅವರು BBA ಓದಿದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದು ಅವರು ಬಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ BMW ಕಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಸಿದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅವರು ಅವರ ಗಂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು 3 ಜನ ಜೀವಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಲಿಂಡಾ ಶರಣ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವಯಸ್ಸು 42. ಅವರು ಓದಿದಂತಹ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನಂತರ MBA ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಡಾಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರು ತಲೆನೋವು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಈ ತಲೆನೋವು ವಿಪರೀತ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾದ ಗುಂಪು ಇವರನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಮೂರು ಜನ ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಕರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಜಾರು ಸಿದ್ಧಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನೋವಿನ ಕ್ಷಣ. ಆ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನನ್ನ ಬದುಕಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಹೃದಯ, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಕಣ್ಣು ಪೂರ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಖುಷಿ. I'm Purnima, Ramesh's sister. When I say about my brother, he is the sun. Simply I say he is the sun, and all of us roaming around him as stars and planets. Our backbone. And wherever he goes, whoever he met, and whatever he done, he spread his energy always. And it is too unfortunate, untimely, and untimely depart. And even now we couldn't recover from that tragedy. But when I say about his life or career,
He's an automobile engineer, but by default, he has to choose the government service in Kerala. And he was about to retire in last April. And one more thing, today is 13th of August, and it's a coincidence that the accident met on February 13th. So exactly 6 months today, he left. But 13th the accident happened, and till 18th of Feb, he struggled for his life. And we did whatever we can. And when he realized that we cannot do anything more, so immediately we took the decision. It was his wish, but unfortunately he didn't give any consent. So even though I take the decision to donate his organ, I need the consent from his wife, that is my sister-in-law, and his children, Siddharth and Saurabh, and my own mother. But they are grateful. They have done their job, even in that painful moment. So I appeal everyone to do the same if you can. It's a great regarding him, he has done the greatest sacrifice by giving 5 people, by giving life to 5 people. So, being the member of the Seva Bharati, social work, he wanted to do so many things for the society. He wanted to, after his retirement, he wanted to, he wanted to be a full-time social worker. So, unfortunately, he couldn't end his life, but by giving his life, he has done the greatest sacrifice, I believe. What else I have to say? I wish a healthy and prosperous life to those who accepted my brother's organ. And also, I would like to extend my sincere thanks to the whole staff and doctors of AJ Hospital, and especially one person, the transplant coordinator, Soumya, and she is here, I think, and also the supervisors of AJ Hospital, Mr. Chandrahas, and one other personalities that I forgot his name, and also the coordinators of Jeevasarthakathe, Ms. Lavina and Padma. I cannot forget them because the crucial time they helped me a lot, and they, the whole day, 17th and 18th of February, the whole time they were with me to help me out, to sort it out, to fulfill my brother's wish. And also, one Mr. Srikumar of Seva Bharati, I would like to, he's not here, but still I would like to give him a big thank for his support. That's all. And regarding my brother's life, the word Jeevasarthakathe is meaningful for him. He made it meaningful.
by his life. Good morning, ladies and gentlemen. So my mother has just been talking about my uncle for the last 5 minutes. The last 5 months have not been easy for my family, but I just want to conclude by saying, the one thing that made it very easy to deal with my uncle's loss was the fact that 5 people exist in this world who are alive because of his sacrifice. And I just want to ask everyone, I just want to beckon everyone in this room to follow his example. For sure, as I will follow his example, that much I know. And organ donation is the largest sacrifice you can do of any kind. It's giving up your life for someone else. There's no greater sacrifice than that. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಐ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಫಾದಮೋಲಿಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ 1 ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ 90% ಆಗಿದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾದಮೋಲಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು IMAಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫಾದಮೋಲಿಸ್ನ MS ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲ್ದಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮರಾವ್ ಅವರು IMA ಮಿಸಸ್ ಲವೀನಾ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆರ್ಗನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನಾವು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಒಬ್ಬಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಮರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಅವಳ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಅಮರ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರುಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು HM ಲಿಂಗಪ್ಪ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 58. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 11 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು 5.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆ ನಂತರ 5.5 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ಜೀವಸಾರ್ಥಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 5.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಡೋನರ್ ಜೀವಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪು ಚೈತನ್ಯ ನಾನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವಸಾರ್ಥಕತೆಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಭುಜಂಗ್ ಪೂಜಾರಿ. ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 3 ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಏಜೆಗೆ ಬಂದೆ. ಏಜಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಳಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ 2 ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಯಾರಿಂದ
13th of August, which is celebrated as the Organ Donation Day. Now, DC was just asking me, do you think the people will have to be involved when we organize a meeting of this nature? Yes, it is very true. The main theme of organizing functions of this nature is to bring awareness not only to the people of every village and country, but awareness in the minds of the health workers to see that organ donation is undertaken in a big way. The family members, their own inimitable way, expressed their feelings about the importance of donation. And Dr. Rai mentioned the importance of donation. It is true in India, the organ donation hasn't caught up with time. Only 0.01% of the people donate organs for somebody to live thereafter. Remember, one person who can donate his body can save 8 lives, 8 organs, thereby life itself. It can be the heart, it can be the lungs, it can be the liver, it can be the kidney, it can be the skin, the bone, the eye, except perhaps brain, which perhaps will come into being in another 2 or 3 years' time. Every organ in the body can be transplanted in effective way. I will just give you one example. There are many examples how people have viewed after the organ being transplanted. To give that example of the Western world, in the history of renal transplant, the first renal transplant in the world was done way back in 1954 by Joseph Murray, an American surgeon who received the Nobel Prize 40 years after that. And he is one of the patients, lived for 65 years and retired as a professor of dermatology in the University of Edinburgh. To give an example, in our own country, I do not know how many people know about it. One Mr. Abdul Rahim was an Afghan soldier, lost both his hands in a grenade blast. He went around the world because he wanted his hand to be transplanted. And to the pride of our country, Amrita Institute in Cochin said, if you come to Cochin, we will be able to do it. Luckily for him, when he came to India, an young man, Joseph, was dying, and his family immediately said, yes, if the hand can be transplanted, we give the permission. And his both hands were transplanted. Both hands were transplanted by a surgeon called Dr. Subramanian. Why I give this example is, Abdul Rahim was a soldier from the Afghan army. The donor was Mr. Joseph, son of Mr. Augustine, a Christian. And the surgeon was Subramanian, a Hindu Iyer. So donations have no religion, have no caste, no nationality. It's a human bond which binds people for the betterment of society. So this is an example which everyone has to follow. And as our DC was rightly telling, me and you, everyone here,
God has given us the gift as a health worker. Should be able to enthuse people in the villages and the country and see that organ donation comes in a big way to save the life of a person so that he can live a normal life like you and me. With this little thought of mine, let us march forwards to be reformed in our faith, to use this God-given gift to be used properly. So, with this little theme of mine, I hope in many ways Bangalore and Dakshina Kannada district is a leader in very many, whether it is banking, whether it is education, whether it is healthcare, whether it is anything you take, we are very proud of Dakshina Kannada. I am sure the people of Dakshina Kannada will think it in a big way to see that organ donation is the theme for the next 3 years to save many lives. As a token of respect and gratitude, as a responsible citizen, today I have taken a pledge, donors pledging applications and I have like pledged to donate my organs in case of my untimely death or something. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಸಿ ವಿ ಆಲ್ ಫೀಲ್ ಓಕೆ there is done for some goodness in the society ಅಂತ. ಏನೋ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳೇ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐ ಅರ್ಚ್ ಅಪಾನ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್. You should like communicate it to at least 100 people and you should convince them. Before doing that, actually I request all of you, those who are present here, to sign for this pledging form. Idina pledge ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, because it's a family decision. See why I am grateful to all the family members, those who are present here. Such a painful moment. First of all, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೋವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. It's such a big loss to their family. ಆ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾಮಾ, ಆ ಸಡನ್ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಡೆತ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ such a big decision they have made in their life. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಬೇರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಥಾಟ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸತ್ತೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಫೈವ್ ಪೀಪಲ್, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜೀವನದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಡೆತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದೊಳಗಡೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅವರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಲೈಫ್ ಬರೀ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಬದುಕ್ಬೋದು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆನ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ಲೆಜ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಡೋನರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದೊಳಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೇಜರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮರುಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೈ ಅವರಿಗೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಟಾಸ್ಕ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅಂತ. August 13th ನಾವೇನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ
ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವರ್ತಿ ಆಫ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯೂತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ತಿ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಆಗದಿರುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೋನ್. ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು